بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again to our classes. Today we are in the second part of page 93. Let's get started. So we have a, b, b, ab. Remember we said ba, we have to underline it, okay? Underline ba until you know it. Ab, sara, sara, ab, sara. أبصر أبصر أتقن 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 أثقل 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 أج أج ج ج. Underline the jim. Remember, jim is among the five letters we wanted. أج رمى رمى أجرم أجرم. Then we have أحضر 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 أخرج 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 أد أد د. Please underline the dal here. Underline the dal. أدبر 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 أذعن 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 أذعن. Okay. أرسل 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 أزلف 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 أسرف 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 أشرك أشرك أشرك. طيب. Then we have أصبح 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 أضعف 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 أطو أطو طو طو. Okay. Underline this one, remember. Okay. أطعم 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 أظلم أظلم أظلم. So let's repeat from the beginning one more time, and this is how you're supposed to be reading it. أبصر أبصر أتقن أتقن أثقل أثقل أجرم أجرم أحضر أحضر أخرج أخرج أد. Remember we underlined it. أدبر أدبر أذعن 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 أرسل 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 أزلف 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 أسرف 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 أشرك أشرك أشرك. Then we have أصبح 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 أضعف 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 أطعم 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 أظلم أظلم أظلم. Inshallah, please repeat the page again. Make sure it's easy. Read it. This page can only take you a minute to read it if you practice it well. So repeat the page like 3 times until you feel that you're comfortable. If you're comfortable with this one, the next pages should be easy. Inshallah, ma'asalama. Do not forget to share with other people. Subscribe, like. If you have anything, let us know.